హాయ్ అండి. ఈరోజు మనం ఎంఎస్ వర్డ్ క్విజ్ గేమ్‌ని ఆడదాం. సో, స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఆ గేమ్. సో, ఇక్కడ మనం చూస్తే మన ఫస్ట్ క్వెషన్. విచ్ కీబోర్డ్ షార్ట్‌కట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సేవ్ ఎ డాక్యుమెంట్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్? కంట్రోల్ ఎస్, కంట్రోల్ డి, కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ బి. సో, కంట్రోల్ ఎస్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్. What is the default file extension for a Word document? .doc, .docx, .txt, .pdf. నాకు ఏయా బియా ఈ రెండిట్లోనే డౌట్ ఉంది. మీరేమనుకుంటున్నారు? నేనైతే బి అనుకుంటున్నా. మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ కరెక్ట్ అయిందో లేదో కూడా చెప్పండి, ఓకేనా? నేనైతే బికి వెళ్తున్నా. బి కరెక్ట్ ఆన్సర్. Which tab in the Word ribbon is used for inserting images, shapes, and other objects? Which tab in the Word ribbon? Home, page layout, view, insert. ఇన్సర్ట్ అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే ఇన్సర్ట్ ఇమేజెస్ షేప్స్ కాబట్టి ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లోనే ఉంటాయి. కరెక్ట్. నెక్స్ట్. హౌ కెన్ యూ మేక్ సెలెక్టెడ్ టెక్స్ట్ బోల్డ్ ఇన్ వర్డ్? కంట్రోల్ ఏ, కంట్రోల్ డి, కంట్రోల్ బి, కంట్రోల్ వి. 99%. 100% control B. Correct. Next. Which view in Word allows you to see how your document will look when printed? Print layout view, normal view, web layout view, outline view. Print layout view. Next. How can you create a bulleted list in Word? Shortcuts lo cheppali. కంట్రోల్ పి, కంట్రోల్ ఎల్, కంట్రోల్ బి, కంట్రోల్ కే. ఎంతమందికి దీని ఆన్సర్ తెలుసు? నేనైతే కంట్రోల్ ఎల్ అనుకుంటున్నాను. కరెక్ట్. ఇప్పుడు వరకు మీకు ఈ క్విజ్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. వాట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ అలైన్మెంట్ ఫర్ టెక్స్ట్ ఇన్ ఏ వర్డ్ డాక్యుమెంట్? సెంటర్ అలైన్మెంట్, జస్టిఫైడ్, లెఫ్ట్, రైట్. బేసిక్గా లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ అవుతుంది. Next. What is the purpose of the mail merge feature in Word? To send email directly from Word, encrypt the document, to format the document, to create mailing labels. D option. Next. How can you change the case of selected text to all uppercase in Word? Use the change case option under the home tab. Press Ctrl U, press Ctrl K, use the uppercase option under the insert tab. A na D na? A అనుకుంటున్నాను, చూద్దాం. Yes. Next. How can you insert a page number in Word? తెలియాలి చాలా మందికి, బట్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది కదా ఆప్షన్స్. Use the page number option under the view tab. Ctrl P. Use the header and footer option under the insert tab. Use the page layout option. నేనైతే సికి వెళ్తున్నాను, కానీ కాన్ఫిడెంట్గా కాదు. కరెక్ట్. నెక్స్ట్. Which option in Word allows you to insert predefined text and graphics into a document? Which option? Macros, templates, footnotes, references, templates. Correct. How can you change the page orientation to landscape in Word? Use the orientation option under Home tab. Press Ctrl O. Use the Page Layout tab. Go to the View tab and choose Page Orientation. Oh, కష్టంగానే అండ్ కన్ఫ్యూజింగ్గానే ఉన్నాయి. రాంగ్ అయినా పర్లేదు. సికి వెళ్తున్నా. ఎస్, కరెక్ట్. Page Layout option. Next. Which feature in Word allows you to add citations and create a bibliography? Footnotes, references, index, links. References అనుకుందాం. Correct. Next. How can you create a new page in the middle of a Word document? New page in the middle of a new Word document అంట. Press enter multiple times కాదు. Press Ctrl plus N. Go to the View tab and choose New Page. Use the Breaks option under the Home tab. Yeah. All right.
How can you create a table in Microsoft Word? Use the table option under the Home tab. Press Ctrl plus T. Use the table option under the Insert tab. Use the View tab. Go to the View tab and choose Table. Use the table option under the Insert tab. Anukuntunnanu. Next. Which option in Word allows you to change the color of the background of selected text? Use the Fill option under the Page Layout tab. Use the Background Color option under the Format tab. Press Ctrl plus B. Use the Shading option under the Home tab. The option the D. Next. How can you create a hyperlink in Word? Right click on the selected text and choose hyperlink. Press Ctrl plus B. Use the link option under the Home tab. Press Ctrl plus LR. Alright. Which view in Word allows you to see the document structure, headings and subheadings? Normal view, web layout view, outline view, print layout view. దేంట్లోని వెబ్ లేఅవుట్ అనుకుంటున్నాను రాంగ్ అయినా అనుకున్నా రాంగ్ అవుట్లైన్ వ్యూ ఎస్ కరెక్ట్ మీకు కూడా రాంగ్ అయిందా లేదా చెప్పండి కామెంట్లోనే నెక్స్ట్ విచ్ ఫీచర్ ఇన్ వర్డ్ అలౌస్ యూ టు ట్రాక్ చేంజెస్ మేడ్ టు ఎ డాక్యుమెంట్ చేంజెస్ని ట్రాక్ చేసే ఆప్షనా కామెంట్స్ ట్రాక్ చేంజెస్ వర్షన్స్ రివ్యూయింగ్ పెయిన్ ట్రాక్ చేంజెస్ నెక్స్ట్ How can you change the text direction in Word to vertical? Use the text direction option under the page layout tab. Ctrl plus V. Rotate option under the Insert tab. Go to the View tab and choose text direction. Use the text direction option under the page layout tab. Next. What is the purpose of the auto text feature in Word? To automatically correct grammar errors, apply themes to the document, to save and reuse frequently used text or graphics, create charts. See, anukuntunnanu. How can you remove the formatting from selected text in Word? Clear all formatting. Press Ctrl plus F, Ctrl plus N. Use the Format Painter option under the Insert tab. Use the Clear Formatting option under the Home tab. Ide avutadi. Next. What is the purpose of this feature in Word? Split under. To create a split screen view of the document, to apply page borders to separate paragraphs, to divide the document into sections. To create a split screen view of the document. Next. How can you insert a footnote in Word? Use the Note option under the Reference tab. Press Ctrl plus F. Use the Footer option under the Insert tab. Right click on the selected text and choose the Insert Footnote. D. Next. What is the purpose of the macro feature in the Word? To create tables, to create footnotes, to record and automate repetitive tasks, to change the font style. To record and automate repetitive tasks. Yes, next. Hey, complete అయిపోయింది. ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలానే ఇలాంటి క్విజ్ పవర్ పాయింట్ కూడా మీకు కావాలి అంటే కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు చెప్పండి. మీకోసం పవర్ పాయింట్ క్విజ్ కూడా తీసుకొస్తాను. ఒకవేళ మీరు ఎక్సెల్ క్విజ్ కానీ చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో ఆ లింక్ కూడా ఇస్తాను. తప్పకుండా వెళ్ళి అది కూడా ట్రై చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. కీప్ సపోర్టింగ్.